SravySpeaks. ముందుగా DIY క్రాఫ్ట్స్ ప్లేలిస్ట్ని చూస్తున్న అందరికీ చాలా థ్యాంక్ యూ. ఈ వీడియోలో సైడ్ హ్యాంగింగ్స్ చూపించబోతున్నా. సో ఈ ప్లేలిస్ట్లోని ఫస్ట్ వీడియో చూసారు కదా మీరు, డోర్ తోరణం. ఒకవేళ మీరు చూడకపోతే ఇక్కడ లింక్ పెడతాను, చూడండి. సో ఈ వీడియోలో ఆ డోర్ తోరణంకి రన్నింగ్గా రిలేటెడ్గా ఉండే సైడ్ హ్యాంగింగ్స్ చూపించబోతున్నాను. సో బేసిక్గా నేను ఇక్కడ షాప్లోకి వెళ్ళి ఇలాంటి బీడ్స్ ఉన్న చైన్ తెచ్చుకున్నాను రెడీమేడ్గా. సో ఇలా కంటిన్యూస్గా బీడ్స్ ఉంటాయి. సో ఇదొక మోడల్ తెచ్చుకున్నా. ఇంకొకటి ఇలా బెల్స్ ఉండేటివి తెచ్చుకున్నాను. సో ఒకవేళ మీకు రెడీమేడ్ చైన్స్ దొరకకపోతే మీకు ఈ పూసలు దొరుకుతాయి కదా. సో ఈ పూసల్ని మీరు కుట్టుకున్నా సరిపోతుంది. సో ఈ మోడల్లో కుట్టుకున్నా బాగుంటుంది. లైక్ 1 big 1, 2 small and then big and 2 small ఇలా. సో ఫస్ట్ నేను వీటికి చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ కొంచెం వదిలిపెడుతున్నాను, లైక్ మనం హుక్ తగిలించడానికి అనేసి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నాం. సో నేను యాక్చువల్లీ ఈ హ్యాంగింగ్స్కి ఇలా సింపుల్గా ఉంటాయి ఇలా వేసినా కూడా, బట్ ఈ హ్యాంగింగ్స్ మనం ఫస్ట్ చేసిన డోర్ తోరణంకి మ్యాచ్ అవ్వాలి కాబట్టి వీటికి కూడా దాంట్లో రన్నింగ్గా ఉన్న ఫ్లవర్స్ని వీటిలో యాడ్ చేస్తున్నాను. సో మీకు డౌట్ రావచ్చు, లైక్ ఆ ఫ్లవర్ మనం రౌండ్గా ఉంటాయి కదా, దీనికి లోపల వేయలేము కదా అని. సో అది ఎలా చేసేదో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో మీరు ఫస్ట్ వీడియోలో చూసినట్లే విత్ పెన్సిల్ ఫస్ట్ స్కై బ్లూ చేస్తున్నా. సో వీటికి చిన్న ఫ్లవర్స్ అయినా సరిపోతాయి అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి లెంగ్త్ మనము ఫస్ట్ వీడియోలో పెన్సిల్ నీడిల్ ఎండ్ వరకు తీసుకున్నాం కదా మెషర్మెంట్. ఇప్పుడు జస్ట్ 3/4 వరకు తీసుకుంటున్నాను. ఇలా 3/4 తీసుకొని పెన్సిల్ పెట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇలా పెట్టి ఫస్ట్ ఈ యాంగిల్లో చుద్దాము. నెక్స్ట్ ఇలా కొంచెం వదిలి ఆపోజిట్ యాంగిల్లో చుద్దాం. ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ రౌండింగ్స్ చేయండి అన్ని ఫ్లవర్స్కి. సో అప్పుడు అన్నీ ఈక్వల్ సైజెస్లో కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేద్దాం. ఈ రెండుని నాట్ చేస్తున్నాను, డబల్ నాట్ వేస్తున్నా. ఇక్కడ వరకు సేమ్ ప్రొసీజర్ మనం ఫస్ట్ వీడియోలో చూసినట్లే. సో 1 డబల్ నాట్ ఇస్తా. అండ్ ఇప్పుడు ఈ పైనది పట్టుకుంటూ కిందవి కూడా లోపలికి పోనిపోకుండా బయటికి తీద్దాం. నౌ ఇలా స్క్వీజ్ చేయండి. స్క్వీజ్ చేశాక
ఇప్పుడు ఇక్కడ డబల్ నాట్ వేస్తాం కదా, వేయకుండా ఈ హ్యాంగింగ్ ఉంది కదా, ఈ రెండింటికి మిడ్ పాయింట్ తీసుకొని మిడ్ పాయింట్ దగ్గర దీన్ని ఇలా, అర్థమైందా? ఇలా ఈ రెండిటి బెల్స్ మిడ్ పాయింట్లో దీన్ని ఇలా పెట్టి డబల్ నాట్ వేస్తాం. సింగిల్ నాట్ వేసి చూసుకోండి మిడ్ పాయింట్లో ఉందా లేదా అని. మిడ్ పాయింట్కి పెట్టుకొని ఇప్పుడు డబల్ నాట్ వేసేసి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాస్ని కట్ చేస్తాం. So yeah, first flower done. Put next green vase. So same process. చేశాను. డబల్ నాట్ వేసాను, బయటకు తీసాను, ఇలా స్క్వీజ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు దీన్ని ఈ ఫ్లవర్ని, సో నెక్స్ట్ 2 బెల్స్కి మధ్యలో మిడ్ పాయింట్లో వీటిని కడదాం. ఫస్ట్ సింగిల్ నాట్ వేసి చూసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు చూసారా మిడ్ పాయింట్లో లేదు. సో సింగిల్ నాట్ కాబట్టి లూజ్గా ఉంటుంది, దాన్ని సెట్ చేసుకొని మిడ్ పాయింట్. ఇప్పుడు సెకండ్ నాట్ వేస్తాం. అండ్ ఎక్స్ట్రా స్క్రాచెస్. సో ఇలా వచ్చింది. సో ఇలా ఒక్కొక్క కలర్, నెక్స్ట్ ఎల్లో, గ్రీన్, వైట్, రెడ్, అలా ఒక్కొక్క కలర్ అన్నీ వేస్తాను. సో నేను ఆల్రెడీ చేశాను, ఇంకొక హ్యాంగింగ్ అది చేస్తాను. Blue, green, yellow, white, green, red. Next again blue, green. Same అలా రిపీట్ చేశాను. సేమ్ ఇప్పుడు చేసిన ప్రొసీజర్లోనే ఈ బీడ్స్ చైన్కి కూడా చేయొచ్చు అన్నమాట. ఇవి ఇంకా బాగున్నాయి, చూపిస్తాను. ఇవి ఆల్రెడీ చేశాను. సేమ్ ప్రొసీజర్, లైక్ నేను ఎవ్రీ ఫ్లవర్ టు ఫ్లవర్ 4 బిగ్గర్ బీడ్స్ని వదులుకుంటా ఫ్లవర్స్ యాడ్ చేశాను. ఇక్కడ కూడా సేమ్, లైక్ ఎల్లో, మెరూన్, వైట్, గ్రీన్, బ్లూ, అగైన్ సేమ్ కలర్స్ రిపీట్. అలా 2 హ్యాంగింగ్స్కి సేమ్ కలర్స్ రిపీట్ అయ్యేటట్లు చేశాను. సో యూ కెన్ సీ సేమ్ కలర్స్ వస్తాయి సేమ్ డిస్టెన్స్లో. సో అప్పుడు ఇలా సైడ్ హ్యాంగింగ్స్కి బాగుంటాయి. సో అది ఈ సైడ్ హ్యాంగింగ్స్ ఈ వీడియో. Hope you all liked it. If you like it, please like and share it. And
and subscribe my channel SravySpeaks. Thank you. Bye bye.